Hi guys, Assalamu alaikum. So sannan ku yi aiki ya kuke. So kamar yadda kuka sani a last video na muku bayani akan Web 3.0 sannan kuma na nuna muku wasu different ways da ake making money da Web 3.0. Like wasu daga cikin ku sun mun comment like sun ce dan ƙara muku bayani akan like kalan mint coins. Wanda insha Allah wannan bidiyon zan muku bayani akan su. So amma ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright. Kamar yadda kuke yin daga nan insha Allah wannan bidiyon like zan muku bayani ne akan mint coins. So amma idan baka san me mint coins ba, bari dan fara muku bayani like haka in brief yanda za ku gane. So abin da ake nufi da mint coins like cryptocurrency ne. Wasu coins na cryptocurrency kananan coins na cryptocurrency wanda like suna bada kuɗi sosai. Wayannan coins ne wanda zaka iya investing $10 akan su ma kuɗin ka zai iya koma $100,000 ko kuma ya koma ma $1 million. Like kun sani sosai akwai mint coins kala wanda sun zo sun bada kalan wannan kuɗin. Let's say idan muka dauka zamu fara tun daga kan Doge, zamu fara kan Shiba Inu, zamu je daga kan Fefe. So like akwai different mint coins wanda like sun bada kuɗi sosai wanda a wannan time da muka shiga wannan shine lokaci da ya kamata at least ka tsaya ka samu knowledge akan yanda ake trading na mint coins. So trading na mint coins like an kusa shiga time din da idan kana trading din su zaka iya samun mint coins ma wanda a rana zaka iya samun $1 nan naka maybe within 24 hours za ta iya koma $200 ko kuma $500. Like wayannan mint coins din ba wai coins ne wanda maybe sai kana daukan manyan kuɗi kana invest a kan su, like kuɗi kaɗan ake sa su sannan suna bada profit like sosai. So kamar yadda kuke yin daga nan za ku ga like kawai zan muku bayani ne akan like mint coins da kuma maybe kalan hanyoyi da zaka iya trading mint coins wanda zai iya baka 100x. So abin da ake nufi da 100x a ce maka crypto ya baka 100x, let's say a ce ka investing $100, so na $100 na ka ninka ta so 100, kun gane ba, like kaga ta koma $10,000 kenan, ko kuma maybe ka investing $1,000, so na $1,000 ka ninka shi so 100, like ya koma $100,000 kenan. So shine abin da ake nufi da mint coins. So a wannan time da muke ciki yawancin investor na cryptocurrency suna duba cryptocurrency ne wanda ake tunani zai iya bada maybe daga kan 50x zuwa 100x har zuwa ma 200x. So amma a kalan wa'annan mint coins din ana iya samun mint coins ma wanda zai iya baka profit up to 1000x ma, like yanin kama kudin kama so 1000 kenan. So amma yanzu like brand dan kara muku bayani, na riga na muku bayani like akan me mint coins. Wayannan mint coins din like cryptocurrency ne, kananan coins na cryptocurrency wanda amma ana rockful akan su, like yawancin su ana cutar mutane. Shi yasa nake ga ku ya kamata ka tsaya ka san yanda ake trading na wayannan mint coins din. Amma idan ka san yanda ake trading nasu definitely zaka yi making kuɗi da su. So dan ba ku manta ba ina tunanin a last 2 year ba 2021 mun yi trading shitcoin sosai a wannan channel din, sannan yawancin mutanen da suke following na time din like sun samu kuɗi. A lokacin mun yi trading shitcoin zamu iya kawo a rana mu kawo shitcoin guda 3 wanda maybe zaka iya samu $5 maybe within 24 hours kudin ka ya koma $100, like kawai ka dan yi short time trading kai making profit, wanda kuma ma suke long time trading a time din su ma sun yi making profit. So yawancin ku kun san time din. So wannan shine idan muka duba daga nan like nan za ku ga wannan wallet din wanne wanda wannan ba a wani dade ba, like bai wuce 2 months ago ba haka, like ya yi trading mint coin wanda ya yi making a wallet din shi almost $10 million, like kawai kuma ya yi trading shitcoin ne, ya yi trading wa'annan shitcoin ne ko kuma mint coins kamar yadda kuka sani. So abin da ya sana muku wannan bidiyon a wannan time da muka shiga na 2024 wanda yanzu muna January, ana expecting maybe zuwa May 2024 Bitcoin zai ya halving. So kuma maybe idan Bitcoin ya halving da 6 months ko 1 year is depend zuwa 2025 cryptocurrency market za ta tashi, wanda idan market din ya tashi a lokacin ne idan ka iya trading shitcoin za ka yi making profit. So abin da ya sana muku wannan bidiyon saboda zauna muku the best blockchain da ya kamata kai focus a kan su wanda kawai suna za ka dinga trading na shitcoin nasu. So shi sana muku wannan bidiyon domin nuna muku kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke ni wannan shine blockchain din. So idan baka san me blockchain ba, like blockchain wani waje ne wanda duk wani cryptocurrency dole sai ya kasance yana kan blockchain, maybe kan blockchain din shi ne ko kuma kan blockchain din wani crypto ne. Ma'ana a jikin wannan blockchain din, shi blockchain ne kaman database ne, duk wani bayanai na wannan cryptocurrency din so yana recording ne akan wannan blockchain din. So wannan sune the best blockchain wanda zaka iya amfani da su wajen trading shitcoin for now, musamman a 2024 nan zuwa 2025 nan, ma'ana wannan time da za a shiga na bull run nan. So wannan sune abubuwan da ya kamata kai focus a kan su. Na farko idan muka duba mu ga shine Ethereum. So da mun da yawanci wasu manyan shitcoin da suka bada profit like yawancin su za ku ga sun zo ne akan Ethereum. Idan muka duba za ku ga Shiba Inu yana kan Ethereum ne, za mu ga like kalan su Fluky Inu su ma suna kan Ethereum ne. So idan ba ku manta ba Shiba Inu time da aka yi launching nashi a 2020
duk wani wanda ya investing $100 so zuwa 2021 kudin mutum ya koma almost $7 million akan Shiba Inu kawai kenan. So kuma an yi shi ne akan Ethereum na blockchain wanda akwai unknown traders ma wanda ba a san su ba wanda sun yi making kudi sosai da Shiba Inu. So kuma an yi shi ne akan Ethereum blockchain. So Ethereum blockchain ya ɗaya daga cikin the best blockchain da ake trading shitcoin. So shine Ethereum blockchain. So amma like shi akwai gas fee ne, akwai gas fee like akwai transaction fee, zaka iya ganin gas fee ma ya kai $30. So ba kananan kuɗi mane haka. So wannan maybe zai yan kalan zaka yi long time trade ne, maybe ka dan sa $10 ka bar ta maybe zuwa karshen Bitcoin halving ko kuma karshen bull run da zai sauransu, maybe kai making wani huge amount of money. It depend. So na farko dai shine Ethereum, na biyu kuma shine Binance blockchain. Mana Binance Smart Chain kenan. Shi ma a cikin shi an yi manyan cryptocurrency wanda shitcoin wanda suka bada profit. Let's say ka dauka akwai kalan SafeMoon, akwai kalan SafeMoon Cash da sauransu. Like an yi making profit da su. So daman Ethereum da kuma Binance shine wanda a yi trending a 2021. Ko a last bull run kenan. So a wannan time din kuma an samu ma da Solana. So NFT, I mean shitcoin wanda yake under Solana blockchain, like shi ma yanzu ana making profit da shi sosai, so wannan blockchain din guda uku sune the best blockchain da ya kamata kai focus a kansu idan kana so ka fara trading na shitcoin a wannan time da zamu shiga. Ya kamata a ce su ne kawai zaka yi trading nasu. Na farko Ethereum, sai Binance, sai Solana, like na sunan blockchain ne. Idan kana so ka sai NFT wanda yake under Ethereum, zaka yi amfani da Ethereum, so wanda maybe zaka yi using da MetaMask ko kuma Trust Wallet. Idan kana so ka sai abin nan shitcoin wanda yake under Binance, zaka iya amfani da Trust Wallet and then kuma zaka yi amfani da BNB ne. Idan kuma kana so ka saya abin nan shitcoin wanda yake under Solana, like zaka yi amfani da Phantom Wallet and then kuma zaka using da Sol ne, ma'ana Solana kenan. So wannan shine abubuwan wanda wannan duka abubuwa ne wanda maybe na samu time zan ƙara muku bayani akan su, kowanne zan nuna muku kalan yadda ake buy and sell akan shi in Allah ya yarda. So wannan shine abubuwan. Sannan kuma duka wanda kuke so ku fara trading na wannan shitcoin din nan, so za ku iya amfani da wannan shine the best platform wanda zaka dinga amfani da shi wajen trading shitcoin. So na farko a cikin nan kaga dama zaka iya connecting da kowane wallet ɗinka, maybe MetaMask ne ko Trust Wallet ne ko kuma Phantom Wallet ne. Zaka iya connecting kamar yadda kuke da kanan gashi ga alaman connect, so zaka iya connecting kaga dama ta cikin nan ne zaka dinga placing trade na kana buy and sell naka. And then kuma a cikin nan zaka dinga amfani da shi wajen research, like kamar yadda kuka sani abin da ake bukata akan wannan shitcoin din shine fundamental, like iya fundamental analysis yanda zaka analyzing wa'annan shitcoin din, like ka san suna da kyau ne ko ba su da kyau ne ko an yi su ne saboda rockful. So idan ka samu wannan platform din mai suna Dex tool, so ina tunanin a 2021 yawanci ba a samu wannan ba saboda like koma da ce akwai shi, so ba kowa ne ya san shi, wanda kuma a lokacin mun cika amfani da kalan coin market cap ne. So amma for now idan kana so ka using shitcoin kuma ka dinga trading nasu, zaka iya amfani da wannan platform da ake ce mai Dex tool. A cikin Dex tools zaka iya amfani da wajen research da kuma fundamental na shitcoin din nan. So duk wani abu da kake yi idan ka shiga za ku gani kamar yadda kuke gani. Let's say for example ina zo nan search, zan duba wani mint coin din, let's say na ce Pepe. So ga Pepe nan kamar yadda kuke gani, so ka duba da kanan za ga anan akwai wajen buy and sell. Already ni na riga na yi connecting da wallet ina, na ga dama zan iya buy and sell na Pepe da shi da Ethereum kamar yadda kuke gani. Idan ka duba da kanan kasa za ga more information akan shi, za ga market cap nan, ma'ana yawan kuɗin da aka invest akan wannan Pepe din almost 500 million for now. So sannan wannan shine liquidity nashi almost 12 million. Wannan shine circulating supply wanda yake hannun mutane kenan. Wannan shine holders nashi, wannan shine total market cap nashi, wannan shine 24 hours trading volume nashi. Idan kuma ka duba da kanan kasa za ku ga anan ya kuran ganin buy and sellers, ma'ana wanda suke trading wannan coin din at this time din nan. So za ku gani, za ku ta gani nan under Etherscan ne, ma'ana Ethereum blockchain kamar yadda kuke gani. So zamu yana kan Ethereum, idan kai ta wucewa ka za ka ta gani, so za ku ta gani wa'annan sune traders nashi suna buy and sell da sauransu. So kamar yadda kuke yin ta kanan kenan, wanda idan ka zo ka duba da kanan za ku ga wannan shine da za ga chart na wannan crypto din na Pepe kamar yadda kuke gani. Za ku ga wannan project ne wanda ya bada kuɗi sosai. Akwai guy din da ya investing ina ganin $27 ne ko $27, so amma ya bashi almost ina ganin $1 million. Idan kuka yi searching za ku gani ina tunanin Binance masu yin posting. So idan muka duba wannan project din, like za ga project ne wanda ya tayi sosai, an yi making profit da shi kamar yadda kuke gani, za ku gani gashi. So wannan project ne wanda idan ka duba shi, like wanda suka yi investing akan shi a time din, so gaskiya sun yi making profit sosai akan wannan project din mai suna Pepe. So kamar yadda kuke gani, ai gashi nan za ku ga chart nashi kamar yadda kuke gani, za ku ga ya tashi almost 30,000%.
shine tashin da yayi, like an yi making kuɗi sosai shi kamar yadda kuke gani, wanda ina tunani market cap na shi ma sai da ya kai ina ganin 1 billion, ya kai 1 billion, daga 1 billion ne sannan ya dawo ya kasan nan. So idan kuma ku shiga da kan ciki za ku ga wajen inda za ka research akan shi, maybe kamar yadda kuke daga nan za ku ga wannan Etherscan ne, na clicking zai kai Ethereum blockchain, ga nan za ku ga wannan website din su ne, ga Twitter din su, ga Telegram din su, ga CoinGecko nasu, CoinMarketCap, kamar yadda kuke gani dukkanin za ku ga duk wani waje da za ka iya research, duk wani waje da za ka iya research akan wannan token din, so za ka iya research. So wannan platform din for now shine the best platform da aka ringa amfani da shi wajen yin trading shitcoin. Kamar yadda kuke gani za ku ga shi ana ce mai Dex tool, so zan iya ku link din shi a kasan wannan bidiyon wannan description. So dan kuna son a rubuta bidiyo sosai akan yadda za ku yi research, yadda za ku yi fundamental analysis akan shitcoin da kalan wanda ya kamata ku siya for now, so ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Definitely idan naga wannan bidiyon ya samu likers da yawa zan ƙara muku wani bidiyo akan step by step yanda za ku fara research akan wannan project din, like ƙananan project, domin yawanci shitcoin wanda suka riga suka yi pumping, like to sun riga sun yi pumping kenan, ba lalle maybe a samu wani kuɗi da su sosai ba, so ana neman wanda ba su yi pumping ba ne sai ai pumping din da kai, so sai ka yi making wani profit. So idan kuna so na ƙara muku wannan bidiyon ku danna mun like a wannan bidiyon, kuma ku danna mun subscribe. Peace.